Hey everyone, my name is Jake. Mwiriwe neza mwese. Amazina yanjye nitwa Jake. I am 26 years old and I am from Brazil. Mfite imyaka 26. Kandi ndi uwo muri Brazil. 5 months ago, I could not speak a single full sentence in English. Amezi 5 ashize, sinashoboraga kuvuga interuro imwe yuzuye mu Cyongereza. Not even, how are you? Habe na how are you? Without thinking too much, I was completely lost. Ntiriwe ntekereza cyane, nabaga nabuze ibyo mvuga. Today, I want to tell you how I learned English in just 5 months. Uyu munsi, nshaka kubabwira uko nize Icyongereza mu mezi 5 gusa, Without any expensive classes, nta makarasi ahenze ngiyemo, without going to an English-speaking country, ntagiye mu gihugu kivuga Icyongereza, and without wasting my time on useless methods. kandi ntanatakaje umwanya wanjye ku buryo budafite umumaro. But this is not just my story. Gusa iyi si inkuru yanjye gusa. This is your story too. Iyi ni inkuru yawe nawe. If you have ever felt frustrated, Niba warigeze wumva ubabaye, stuck, ukumva wafashwe utazi aho ugiye kunyura cyangwa se icyo ugiye gukurikizaho, or embarrassed because of your English, cyangwa se wumva utewe isoni n'Icyongereza cyawe, keep watching, because I was exactly where you are. komeza urebe iyi video. Kubera ko aho uri niho nanjye nari ndi, cyangwa se uko umeze niko nanjye nari meze. And I promise, if you listen to my full journey step by step, Kandi ndagusezeranya, niwumva urugendo rwanjye rwose intambwe ku yindi, you will know exactly how to improve your English. uraza kumenya uko wazamura Icyongereza cyawe. So let's go back to the beginning, Reka dusubire inyuma ku ntangiriro. because my journey did not start with motivation. It started with a big failure. Kubera ko urugendo rwanjye rutigeze rutangira bitewe n'uko hari umuntu unteye courage cyangwa se unteye imbaraga. Natangiranye n'intsinzwi ikomeye cyane, A moment that changed my life forever. ari nayo yahinduye ubuzima bwanjye iteka ryose. I always wanted to work for an international company. Igihe cyose nahoraga nifuza gukorera ikigo mpuzamahanga cyangwa se kampani mpuzamahanga. My dream job was to be a software engineer at a big tech company. Akazi k'inzozi zanjye kari ukuba umutekinisiye wa porogaramu cyangwa se umusoftware engineer mu kigo gikomeye cy'ikoranabuhanga. I loved coding, I was good at it, Nakundaga cyane coding. Nari umuhanga muri cyangwa se nari umuhanga muri coding. and I worked day and night to become the best. Nakoraga amanywa nijoro nshaka kuba uwa mbere. Finally, after years of hard work, I got my chance. Amaherezo, nyuma y'imyaka myinshi yo gukora cyane, nabonye amahirwe. I applied for a huge company in the US. Nasabye akazi mu kigo gikomeye muri Amerika. A few days later, the recruiter emailed me. Hashize iminsi mike, ushaka abakozi yanyoherereje email agira ati, Congratulations, you are selected for an interview. Congratulations, wahiswemo mu bazakora interview y'akazi. I was so excited. I imagined my life in a new country, earning a big salary, working with the best people. Narishimye cyane. Natangiye kubona ubuzima bwanjye mu gihugu gishya, nakira umushahara uremereye, nanakorana n'abantu beza. Then the interview day came. Maze umunsi wa interview uragera. I opened Zoom, and there were 3 interviewers, all native English speakers. Nafunguye Zoom, hari aba interviewers batatu cyangwa se abagiye kunkoresha interview, bose bari abene rurimi. They started speaking, and suddenly I felt like someone had pressed a pause button in my brain. Batangiye kuvuga, maze numva nkaho hari uwakanze buto yo guhagarika ubwonko bwanjye. I could not understand anything. They asked me the first question. Nta kintu na kimwe nashoboraga kumva. Bambajije ikibazo cya mbere. Jake, can you tell us a bit about yourself and your experience in software development? Jake, ushobora kutubwira bike kuri wowe n'ubunararibonye bwawe mu bijyanye no gukora porogaramu? I panicked. I knew the answer in my head,
but the words did not come out. nahise mpanika, nari nzi igisubizo mu mutwe wanjye, ariko amagambo ntiyashoboraga gusohoka. I said, yes, I am, software, I do coding, many projects, good, I am very good. Naravuze ngo yes, um, uh, software, I do coding, many projects, good, very good. They looked at me. The silence felt like a knife in my stomach. Barandebye. Uguceceka kwari kumeze nk'icyuma cyinjira mu nda. They asked another question, but I couldn't answer properly. Bambajije ikindi kibazo, ariko sinashoboraga kugisubiza neza. In the end, one of them smiled politely and said, Nyuma, umwe muri bo amwenyura mu kinyabupfura aravuga ngo, "All right, Jake, thank you for your time." byiza Jake, turagushimiye ku mwanya wawe. I knew what that meant. I had failed. Nari nzi icyo bivuze. Nari natsinzwe. I did not get the job, not because I wasn't good enough in my field, Sinabonye akazi. Atari ukubera ko ntari umuhanga muri software engineering, but because I could not speak English. ahubwo kubera ko ntashoboraga kuvuga Icyongereza. That day, I understood the power of English. Uwo munsi nasobanukiwe imbaraga z'Icyongereza. It was not just a language. English was the key of my dream. Ntago rwari ururimi gusa, Icyongereza cyari n'urufunguzo rw'inzozi zanjye. And I did not have that key. Gusa urwo rufunguzo sinari ndufite. I felt ashamed, embarrassed, and angry at myself. Numvise mfite isoni, ipfunwe, ndetse ndirakarira njye ubwanjye. For years, I told myself, I don't need English. Mu myaka myinshi naribwiye ngo sinkeneye Icyongereza. I'll just be good at my job, and that will be enough. Nzaba gusa umuhanga mu kazi kanjye, kandi ibyo bizaba bihagije. But now I saw the truth. Without English, I was invisible. Ariko icyo gihe nabonye ukuri. Nta Cyongereza nari utagaragara. That night, I made a decision. I would learn English, and I would learn it seriously. Iryo joro nafashe umwanzuro, ngomba kwiga Icyongereza kandi nkakiga ndi seriye. Most people, when they start learning English, they do one thing first. Abantu benshi iyo batangiye kwiga Icyongereza hari ikintu babanza gukora. They pay for expensive courses, but I didn't do that. Bishyura amasomo ahenze, gusa ibyo sinigeze mbikora. Why? Because I had already tried them before and they didn't work. Kubera iki? Kubera ko nari narabigerageje mbere, gusa ntibyigeze bikora. A year earlier, I had joined an expensive course. The teacher made me memorize vocabulary lists. Umwaka umwe mbere nari narinjiye mu masomo ahenze. Mwarimu yansabaga gufata mu mutwe amagambo akomeye. Do grammar exercises, and study boring rules. Gukora imyitozo ya grammar no kwiga amategeko arambiranye. But after 3 months, when I tried to speak, I still couldn't. Gusa nyuma y'amezi 3, ubwo nageragezaga kuvuga, n'ubundi sinabishoboraga. So I knew expensive classes were not the answer. If I wanted to learn English fast, I needed something different. Nuko menya ko amasomo ahenze atari cyo gisubizo. Niba nshaka kwiga Icyongereza vuba, nkeneye ikintu cyihariye. I needed a system that worked in real life. Nari nkeneye system ikora mu buzima busanzwe. And that's when I started my 5-month method. Icyo ni nacyo gihe natangiye my 5-month method, Which I will share with you now, step by step. ari nayo ngiye kubasangiza ubu ngubu nonaha, intambwe ku yindi. Part 1. The first 15 days. Igice cya mbere, iminsi 15 ya mbere. The biggest mistake beginners make is thinking they need more words. Ikosa rikomeye cyane abatangizi bakora ni ugutekereza ko bakeneye amagambo menshi. I thought the same. I thought if I learn 1,000 words, I will speak fluently. Nanjye nuko nabitekerezaga. Nari nzi ko
niniga amagambo igihumbi nzavuga icyongereza neza. But the truth is, I already knew hundreds of words, Gusa ukuri ni uko nari nsanzwe nzi amagambo menshi, yet I still couldn't speak. gusa sinashoboraga kuvuga. So for the first 15 days, I didn't study any new words. Niyo mpamvu mu minsi 15 ya mbere nta jambo rishya nize, Instead, I learned how to use the words I already knew. ahubwo nize uko bakoresha amagambo nari nsanzwe nzi. Here's exactly what I did. First, I created a survival sentence list. Hano hari icyo nakoze. Icya mbere, nakoze urutonde rw'interuro zo kubaho. I sat down and thought, what do I actually need to say every day? I wrote 50 simple sentences I needed in real life. Naricaye ndatekereza. Ese ni iki nkeneye kuvuga buri munsi? Nanditse interuro 50 zoroshye nari nkeneye mu buzima bwa buri munsi. For example, hi, how are you? Can you repeat that? I don't understand. I am learning English. I need coffee, please. Urugero, how are you? Can you repeat that? I don't understand. I am learning English. I need coffee, please. Every morning, I repeated these sentences, not once, not twice, but 10 times every day. Buri gitondo nasubiragamo izi nteruro. Apana inshuro imwe, apana inshuro ebyiri, ahubwo inshuro 10 buri munsi. At first, my tongue felt slow, but after 5 days, these sentences became automatic. Mbere, ururimi rwanjye rwagendaga gake. Gusa nyuma y'iminsi 5, izi nteruro zatangiye kuza ku buryo bw'ikora. Second, I started speaking every single day. Whenever I was alone, I spoke English to myself. Kabiri, natangiye kuvuga buri munsi. Igihe cyose nabaga ndi jyenyine, nivugishaga Icyongereza. For example, when I took a shower, I said, the water is hot. I feel relaxed. When I made breakfast, I said, I am making eggs. I like eggs. They are easy to cook. Urugero, ubwo nogaga umubiri wose, navuze ngo amazi arashyushye. Ndumva meze neza. Ubwo nateguraga ifunguro rya mu gitondo, navuze ngo ndi guteka amagi. Nkunda amagi. Aroroha kuyateka. At first, I felt stupid, Bwa mbere, numvaga ndi umusazi. but then I realized this was my private classroom. No one could hear me. Gusa nyuma nsobanukirwa ko ari ishuri ryanjye ry'ibanga. Nta muntu n'umwe wanyumvaga. No one could judge me. But after just 1 week, my brain started thinking in English. Nta muntu n'umwe wari kuncira urubanza. Nyamara nyuma y'icyumweru kimwe gusa, ubwonko bwanjye bwatangiye gutekereza mu Cyongereza. Third, I practiced 5 sentences a day, but with a twist. Gatatu, nitozaga interuro 5 ku munsi, ariko mu buryo bwihariye. Every day, I chose 5 sentences from native speakers. I didn't just read them, I copied them exactly. Buri munsi nahitagamo interuro 5 zivuye ku bene rurimi. Sinazisomaga gusa. Narazandukuraga neza. I repeated them 10 times with the same emotion, speed, and pronunciation as the speaker. Nazisubiragamo inshuro 10 ngerageza kwigana amarangamutima, umuvuduko ndetse n'imvugo yabo. By the end of the first 15 days, something changed. I could say basic sentences without thinking. Iminsi 15 irangiye, hari ikintu cyahindutse. Nashoboraga kuvuga interuro zoroshye bitansabye kubitekerezaho cyane. I felt more confident. But this was just the beginning. Icyizere cyanjye cyarazamutse. Gusa ibi byari intangiriro. Next step, speaking fluently. After fixing my biggest mistake, I was ready to move forward. Intambwe ikurikira, kuvuga neza. Nyuma yo gukosora ikosa ryanjye rikomeye kurusha ayandi, nari niteguye gukomeza njya mbere. I didn't want to just say sentences. I wanted to understand native speakers and speak fluently. Sinashakaga kujya mvuga interuro gusa. Nashakaga kumva neza abene rurimi ndetse no kuvuga neza. So I created a new plan.
This plan would change everything. If you follow it, you will improve faster than you ever thought possible. niyo mpamvu nakoze gahunda nshya. Iyi gahunda yari guhindura buri kimwe. Nuyikurikiza izakuzamura byihuse cyane kurusha uko wabitekerezaga ko bishoboka. I realized something important. When I tried to speak English, my brain was slow. I knew words, but I couldn't connect them quickly. Namenye ikintu cy'ingenzi. Ubwo nageragezaga kuvuga, ubwonko bwanjye bwakoraga gake cyane. Nari nzi amagambo, ariko sinashoboraga kuyahuza byihuse. I started using a method that I now called the question-answer method. Natangiye gukoresha uburyo nise uburyo bw'ikibazo igisubizo question answer method. This method is simple but powerful. Here's how it works. Ubu buryo buroroshye gusa bufite imbaraga cyane. Dore uko bukora. I asked myself a simple question in English. Rimwe nibazaga ikibazo cyoroshye mu Cyongereza. I answered it immediately without thinking too much. Kabiri nahitaga ngisubiza ako kanya bitansabye gutekereza cyane. Then I repeated the process, adding more details each time. Gatatu nakomezaga ngendera muri uwo mujyo ngenda nongera ibisobanuro buri gihe. For example, I started with an easy question. What did you do today? Urugero, natangiriye ku kibazo cyoroshye. Wakoze iki uyu munsi? At first, my answer was short. I worked. Bwa mbere igisubizo cyanjye cyari kigufi. Uti nakoze akazi. But I forced myself to say more. I worked on my project. I worked on my project for 3 hours. Gusa nihatirije ubwanjye kujya mvuga ibintu byinshi. Nakoze ku mushinga wanjye amasaha 3. I worked on my project for 3 hours, then I took a break. I worked on my project for 3 hours, then I took a break and had some coffee. Nakoze ku mushinga wanjye amasaha 3 hanyuma ndaruhuka. Nakoze ku mushinga wanjye amasaha 3 hanyuma ndaruhuka maze nywa ikawa. Every time I answered, I added more details. Buri gihe uko nasubizaga nagendaga nongeramo izindi details cyangwa se ngenda nongera nkakora interuro ikaba ndende. This trained my brain to think in English and speak without hesitation. Another example. Question. Ibi byatozaga ubwonko bwanjye gutekereza mu Cyongereza ndetse no kuvuga nta gushidikanya. Urundi rugero, ikibazo. What did you eat for breakfast? First answer, I ate eggs. Then, I ate eggs and orange. I ate eggs, orange, and a banana. I ate eggs, orange, and a banana because I was really hungry. Wariye iki mu gitondo? Igisubizo cya mbere nariye amagi. Nyuma nariye amagi n'icunga, nariye amagi, icunga n'umuneke. Nariye amagi, icunga n'umuneke kubera ko nari nshonje. I ate eggs, orange, and a banana because I was really hungry and I love eating a big breakfast. I did this every day for at least 30 minutes. Kandi nkunda kurya ifunguro rihagije rinini rya mu gitondo. Ibi nabikoraga buri munsi nibura iminota 30. My speaking speed improved dramatically. My sentences became longer and more natural. Umuvuduko wanjye wo kuvuga wateye imbere byihuse cyane. Interuro zanjye zabaye ndende kandi ziba izisanzwe nk'izaba kavukire. One of my biggest problems was pronunciation. Kimwe mu bibazo byanjye bikomeye cyari imvugo, pronunciation. Even when I spoke English, I still sounded like a foreigner. Native speakers understood me, but my accent was still strong. Ndetse n'igihe navugaga Icyongereza nakomezaga kumvikana nk'umunyamahanga. Abene rurimi baranyumvaga gusa ijwi ryanjye ryari rifite accent ikomeye cyane. So I used the echo technique. Niyo mpamvu nakoresheje uburyo bwa echo technique. This is the best way to improve pronunciation without a teacher. Here's how it works. Ubu ni uburyo bwiza bwo kuzamura pronunciation nta mwarimu. Dore uko ikora. I listened to native speakers from movies, YouTube, or podcasts.
rimwe numvaga abenerurimi muri filime, YouTube cyangwa se podcast. I paused the audio after each sentence, and I repeated the sentence exactly the same way. Same speed, same tone, same emotion. Kabiri nahagarikaga amajwi nyuma ya buri nteruro. Nasubiragamo iyo nteruro neza neza, umuvuduko umwe, ijwi rimwe, amarangamutima amwe n'ayo umwenerurimi yakoresheje. For example, I took a short clip from a movie. The character said, "I don't know what you're talking about." I paused and repeated, "I don't know what you're talking about." Urugero, nafataga agace gato ka filime. Umukinnyi wo muri iyo filime wenda yavuze ngo I don't know what you are talking about. Narahagarikaga maze ngasubiramo ngo I don't know what you are talking about. I did this every day for 30 minutes. After 1 month, my pronunciation improved so much that even native speakers started saying, "Wow, your English sounds really natural." Nakoraga bino buri munsi iminota 30. Nyuma y'ukwezi kumwe imvugo yanjye yari iteye imbere ku buryo n'abenerurimi batangiye kumbwira bati wow, icyongereza cyawe cyumvikana neza. I knew that vocabulary was important, but I also knew that memorizing work lists does not work. Nari mbizi ko vocabularies cyangwa se amagambo yari ingenzi. Gusa kandi namenye ko gufata amalisite y'amagambo mu mutwe bidakora. So I needed a better method. I used the story method. Niyo mpamvu nari nkeneye uburyo bwiza. Nakoresheje uburyo bw'inkuru, story method. Here's how it works. I took 5 new words every day. Dore uko ikora. Nafataga amagambo 5 mashya buri munsi. I created a short story using all 5 works. Kabiri, ngakora inkuru ntoya nkoresheje ayo magambo yose 5. I read the story out loud 10 times. Gatatu, nasomaga iyo nkuru n'ijwi riranguruye inshuro 10. Then I used the words in my real conversations. Kane, nakoreshaga ayo magambo mu biganiro byanjye bya buri munsi. For example, new words: excited, invitation, party, arrive, surprise. Urugero, amagambo mashya: excited, invitation, party, arrive, surprise. My story: I was very excited because I received an invitation to a big party. When I arrived at the party, I got a huge surprise. It was my birthday party. Inkuru yanjye. Nari nishimye cyane kuko nakiriye ubutumire bwo kujya mu birori bikomeye. Ubwo nageraga mu kirori, natunguwe bikomeye. Cyari ikirori cy'isabukuru y'amavuko yanjye. I did this every day, and after 3 months, I had learned over 1,000 new words without memorizing anything. Ibi nabikoraga buri munsi. Nyuma y'amezi 3, nari maze kwiga amagambo arenga 1000 mashya, nta na rimwe mfashe mu mutwe. So I trained my brain to think in English. Here's how it works. Natangiye no gutoza ubwonko bwanjye gutekereza mu Cyongereza. Dore uko bikora. I described everything around me in English. For example, when I walked outside, I said in my mind, "The sky is blue. The weather is hot. I see people walking. That man is wearing a red shirt." Nasobanuraga ibintu byose binkikije mu Cyongereza. Urugero, ubwo najyaga hanze, nibwiye mu mutwe nti ikirere kirasa ubururu, mu kirere harashyushye, ndabona abantu bagenda, uriya mugabo yambaye ishati y'umutuku. 2. I asked myself questions and answered in English. For example, what am I doing right now? Kabiri, nibajije ikibazo ndanacyisubiza mu Cyongereza. Urugero, ese ndi gukora iki nonaha? I am sitting on a chair, drinking coffee, and writing in my notebook. Nicaye mu ntebe, ndi kunywa ikawa, nandika mu ikayi yanjye. 3. I wrote my daily journal in English. Every night, I wrote about my day in English. Gatatu, nandikaga ikinyamakuru cyanjye mu Cyongereza buri munsi. Buri joro nandikaga uko umunsi wanjye wagenze.
At first, I wrote simple sentences, but after 1 month, my writing became more natural. Bwa mbere nandikaga interuro zoroshye, gusa nyuma y'ukwezi kumwe interuro zanjye zatangiye kuba nk'izaba kavukire. After a few weeks, I noticed something amazing. I was no longer translating. English words came naturally into my mind. Nyuma y'ibyumweru bike namenye ikintu gitangaje. Sinari nkiri gutranslating, ahubwo amagambo y'Icyongereza yazaga mu buryo buri karemano mu mutwe wanjye. One of the things I did was simple but powerful. I made a rule. Every day I had to speak English for at least 2 hours, no excuses. Cyari kimwe mu bintu nakoze cyoroshye gusa gifite imbaraga. Nashizeho itegeko, buri munsi ngomba kujya mvuga Icyongereza byibuze amasaha abiri nta rundi rwitwazo. If I didn't have anyone to talk to, I talked to myself. If I didn't have time, I spoke while doing daily activities. Mu gihe nta muntu n'umwe mfite tuvugana, narivugishaga njye ubwanjye. Mu gihe nta mwanya nabaga mfite, navugaga mu gihe ndi gukora imirimo isanzwe ya buri munsi. Cooking, cleaning, walking. Nko guteka, gukora amasuku, ndetse no kugenda. If I felt lazy, I reminded myself, English is my future. I cannot quit. Iyo numvaga mfite ubunebwe, niyibutsaga ko Icyongereza ari ahazaza hanjye, ntagomba kukireka. Part 3. My final breakthrough. Now that I had built the habit of listening and repeating, I wanted to push myself further. Igice cya gatatu, intsinzi yanjye ikomeye ya nyuma. Nyuma yo gushiraho umuco wo kumva no gusubiramo, nashakaga kwisunikiriza njye ubwanjye kugera kure. But I also realized something very important. Just listening and speaking wouldn't be enough if I didn't understand the grammar and structure of English properly. Gusa naje gusobanukirwa ikintu cy'ingenzi cyane. Kumva no kuvuga byonyine ntibyaba bihagije niba ntize ubumenyi nyabwo bwa garama n'imiterere y'interuro z'Icyongereza. I didn't want to make mistakes that could confuse people, and I definitely wanted to sound more natural. Sinashakaga gukora amakosa ari butume abantu batanyumva neza. Kandi rwose numvaga nshaka kumvikana nk'uvuga Icyongereza kavukire. I started observing the way native speakers structured their sentences. Every time I heard a sentence, I didn't just repeat it. I asked myself, why is this sentence structured like this? Natangiye kureba uburyo abenerurimi bategura interuro zabo. Buri gihe cyose uko numvaga interuro, sinahitaga nyisubiramo gusa, ahubwo naribazaga kuki iyi nteruro yubatse gutya muri ubu buryo. For example, I heard people say, I have been learning English for 5 months. Urugero, numvisha abantu bavuga ngo I have been learning English for 5 months. But in school, I had learned, I am learning English for 5 months. Gusa ku ishuri nari narize ngo I am learning English for 5 months. That was my first big realization. The English we learn in school is often different from the English people actually speak. Iki ni kimwe mu bintu nabashije gutahura. Icyongereza twiga mu ishuri akenshi kiba gitandukanye n'Icyongereza abantu mu by'ukuri bavuga. I started researching the differences. I learned about tenses in real-life use. Natangiye gukora ubushakashatsi ndeba aho bitandukaniye. Nize ibijyanye n'ibihe by'inshinga mu buzima busanzwe aho bikoreshwa. When do people use the present perfect tense? Why do they say, I have been learning instead of I am learning? Utese ni ryari abantu bakoresha present perfect tense? Ese kuki bavuga ngo I have been learning aho kuvuga I am learning? I found that small details like these made a huge difference in sounding natural. Nasanze utuntu duto nk'utwo ariko dutuma umuntu yumvikana nk'uvuga nk'abenerurimi. I wrote down common sentence structures and tried using them in my daily practice. Natangiye kwandika imiterere y'interuro zikunze gukoreshwa maze ngerageza kuzikoresha mu myitozo yanjye ya buri munsi.
One of my biggest challenges was prepositions. On the bus, but in the car. Why? Kimwe mu bintu byangoraga cyane cyari prepositions. On the bus ariko in the car. Why? Kubera iki? At night, but in the morning. Why? At the night ariko in the morning. Why? Kubera iki? I kept a small notebook and wrote down confusing prepositions with examples. Nagumaga mfite agatabo gato nandikamo prepositions zingora n'ingero zazo. Whenever I had doubts, I searched for answers online or listened to how native speakers used them. Igihe cyose nagiraga urujijo cyangwa se nagiraga gushidikanya, nashakaga ubusobanuro kuri interineti cyangwa nkumva uko abenerurimi bazikoresha. To take it further, I started writing a daily diary in English. Kugira ngo ndusheho gutera imbere, natangiye kwandika ikaye yanjye ya buri munsi mu Cyongereza. Every night, I wrote about my day. Buri mugoroba nandikaga uko umunsi wanjye wagenze. At first, my writing was very simple. Today, I went to work. I was tired. I ate pizza. It was good. Bwa mbere, imyandikire yanjye yari yoroshye cyane. Ati, uyu munsi nagiye ku kazi, nari ndushye, nariye pizza, byari byiza. But I wanted to improve, so I asked myself, how do native speakers write? Gusa nashakaga kwaguka mu rurimi. Naribajije njye ubwanjye uti, ese ni gute abenerurimi bandika? I read blogs, books, and news articles, and I noticed how they structured their sentences. Nasomye blogs, nsoma ibitabo, nsoma ibinyamakuru, maze nitegereza uko bubaka interuro zabo. Then I tried to copy that style in my diary. One thing that really accelerated my learning was shadowing. Nyuma ngerageza kwigana uburyo babikora mu ikaye yanjye. Ikindi kintu cyihutishije imyigire yanjye ni shadowing. I found videos of native speakers, put on headphones, and repeated every word immediately after them. Nashakaga videos y'aba native speaker cyangwa se y'abenerurimi, nkambara kuteri, maze ngasubiramo buri jambo ako kanya. Matching their speed and pronunciation. Ngashaka uburyo ki speed bakoresha ihura n'iyanjye ndetse n'uburyo bakoresha bavuga buhura n'ubwanjye. I did this for at least 20 minutes a day. In just a few weeks, Nakoraga bino nibura ku munsi iminota 20. Mu byumweru bike cyane, my pronunciation improved dramatically. my pronunciation cyangwa se uburyo mvugamo bwari bumaze kwiyongera cyangwa se gutera imbere. Another trick that helped me was watching English movies with subtitles. Ikindi kintu cyamfashije kwari ukureba filime zo mu Cyongereza zifite subtitles. But instead of just watching passively, I paused after every sentence and repeated it. I focused on pronunciation, tone, and rhythm. Gusa aho kugira ngo ndebe gusa, narahagarikaga maze ngasubiramo buri nteruro ivuzwe. Nibandaga cyane kuri pronunciation cyangwa se ku mvugo, nkibanda cyane kuri tone, ijwi, ndetse nkanibanda kuri ritime bakoresha bagiye bavuga. Slowly, my English started sounding more natural. Gahoro gahoro, Icyongereza cyanjye cyatangiye kugenda cyumvikana cyangwa se kimera nk'icyaba kavukire. At this stage, I realized something crucial. English is not just about works and grammar, it's also about confidence. Kuri iki cyiciro, hari ikintu cy'ingenzi nasobanukiwe. Icyongereza si amagambo na grammar gusa. Ni no kwigirira icyizere cyangwa se ni n'icyizere. Many people know English but are too scared to speak. I made a decision. I would not be afraid of making mistakes. I started speaking to people in English whenever I got the chance. Abantu benshi bazi Icyongereza gusa bagira ubwoba bwo kuvuga. Nafashe umwanzuro w'uko ntazigera ngira ubwoba bwo gukora amakosa mu kuvuga Icyongereza. Natangiye kujya mvugana n'abantu mu Cyongereza igihe cyose mbonye amahirwe. At work, in stores, with friends, everywhere. I spoke even when I was unsure. Yaba ku kazi, mu maduka, hamwe n'inshuti, ahantu hose.
naravugaga n'igihe cyose ntabaga nizeye neza yuko ibyo ndi kuvuga ari byo. And I noticed something surprising. People understood me. Even if I made small mistakes, they didn't laugh at me. Kandi hari ikintu gitangaje namenye. Abantu baranyumvaga. Ndetse n'igihe nakoraga amakosa, ntago bigeze banseka. This gave me the confidence to keep going. But then I faced my biggest fear. Ibi byampaye icyizere cyo gukomeza. Gusa nyuma nahuye n'icyantera ubwoba kurusha ibindi. Talking to native English speakers. I was terrified that they wouldn't understand me or that I would freeze. So I came up with a strategy. I prepared 10 common conversation topics and practiced them every day. Kuvugana n'abene rurimi. Natinyaga ko batanyumva cyangwa se nkabura icyo mvuga kubera ubwoba. Nuko nshyiraho ingamba. Nateguye ingingo nk'icumi zo kuganiraho zisanzwe maze nzitoza buri munsi. How was your day? What do you do for work? What's your favorite food? Umunsi wawe wagenze ute? Ukora akahe kazi? Icyo ukunda kurya ni iki? I practiced answering these questions fluently. Nitozaga gusubiza bino bibazo neza nta gushidikanya. Later, I joined an online speaking group where people from different countries practiced English. Nyuma naje kwinjira mu itsinda ryo kuri interineti aho abantu baturuka mu bihugu bitandukanye bigiraga Icyongereza. At first, I was nervous, but soon I realized everyone was there to learn, just like me. Ubwa mbere nari mfite isoni, ariko nyuma nasanze bose bari aho ngaho kwiga byo kimwe nanjye. I made friends from different countries, and we practiced together. This not only improved my English, but also made learning fun. Nabonye inshuti zo mu bindi bihugu maze tukitoreza hamwe. Ibi ntibyazamuye Icyongereza cyanjye gusa, ahubwo byanatumye kwiga mbibona nk'ibintu bishimishije. As I reached the final stage of my English learning journey, I felt an unshakable confidence growing inside me. Mu gihe nageraga ku cyiciro cya nyuma cy'urugendo rwanjye rwo kwiga Icyongereza, numvaga icyizere gikomeye cyane kinyinjiyemo. I was no longer the same person who had been rejected because of poor English skills. I had transformed myself step by step. Sinari nkiri wa wundi wimwe akazi kubera Icyongereza gikeya cyangwa se Icyongereza giciriritse. Nari narahindutse ari njye ubyikoreye intambwe ku yindi. Through consistent effort, practice, and the right mindset. Now I want to share the last and most important lessons I learned so that you too can achieve fluency. Binyuze mu myitozo ihoraho, umurava n'imitekerereze iboneye. Ubu ndashaka kubasangiza amasomo ya nyuma kandi y'ingenzi cyane nakuye mu rugendo rwanjye kugira ngo namwe muzabone kugera ku kuvuga neza cyane Icyongereza. One day I was speaking to myself in the mirror, as I had done so many times before. But this time, something was different. Umunsi umwe nari ndi kwivugisha imbere y'indorerwamo kuko nari nsanzwe mbikora kenshi. Ariko uwo munsi hari ikintu cyari gitandukanye. I wasn't hesitating. I wasn't translating in my head. The works were flowing naturally. It felt like magic. Sinari nkiri gushidikanya. Sinari nkiri gutranslatinga amagambo mu mutwe. Amagambo yasohokaga mu buryo bworoshye kandi busanzwe. Numvaga bimeze nka maji. But in reality, it was the result of months of effort. That same day, I decided to test my progress. Gusa byari umusaruro w'amezi yose nari maze nitoza. Kuri uwo munsi n'ubundi nahisemo gupima aho ngeze. By having a deep conversation with a native speaker. I joined an online meeting where people from different countries discussed various topics. Ngirana ikiganiro cyimbitse n'umwene rurimi. Ninjiye mu nama yo kuri interinete aho abantu baturuka mu bihugu bitandukanye baganiraga ku ngingo zitandukanye. At first, I was nervous, but I reminded myself, I haven't worked too hard to doubt myself now.
Bwa mbere numvaga mfite ubwoba, ariko niyibutsa ko ntakoze iyi myitozo yose ikomeye gutya kugira ngo nzagere ku rwego rwo kuba ndi gushidikanya ubu ngubu. And then I spoke. The words came out clearly, confidently. Maze nkajya mvuga, amagambo akajya asohoka mu kanwa neza n'icyizere cyinshi. I didn't struggle to find the right words. I understood what others were saying without feeling lost. People listened to me, nodded in agreement, and even asked me questions. Sinagorwaga no gushaka amagambo akwiriye. Numvaga ibyo abandi babaga bari kuvuga nta kumva natakaye. Abantu baranyumvaga ndetse bakanazunguza umutwe berekana ko turi kumwe banyumvise, bakanambaza n'ibibazo. It was an incredible moment. That was the day I knew I had achieved fluency. Byari igihe kidasanzwe. Uwo niwo munsi namenye ko nageze ku kuvuga Icyongereza neza. 5 months after started my journey, I applied for my dream job again. Hashize amezi 5 ntangiye urugendo rwanjye, nasabye akazi nari narigeze gusabaho mbere, akazi k'inzozi zanjye. This time, I wasn't the same Jack who had walked in nervously months earlier. Ariko icyo gihe sinari wa Jack winjiraga afite ubwoba nk'amezi ashize. I wasn't the guy who hesitated, who felt small, who couldn't find the right words. No. Sinari wa wundi wagiraga gushidikanya, uyumvagamo muto, utarabonaga amagambo yo kuvuga. Oya, This time, I walked into that interview room with confidence. I sat in front of the interviewer, not as someone who feared English, but as someone who had mastered it. icyo gihe ninjiye mu cyumba cy'ibazwa mfite icyizere. Nicaye imbere y'umbaza, nticaye nk'umuntu utinya Icyongereza, ahubwo nk'umuntu wamenye Icyongereza neza. I spoke clearly. I answered every question with ease. I wasn't just speaking English, I was owning it. Navuze neza, nasubije buri kibazo cyose mu buryo bworoshye. Ntabwo nari ndi kuvuga Icyongereza gusa, ahubwo nari ndi kukivugana icyizere gikomeye cyane ndetse nkivuga nk'abene rurimi. And I could see it in their eyes. They were impressed, not just with my language, but with my effort, my persistence, my transformation. Kandi nashoboraga kubibona mu maso yabo. Baratangaye, atari ukubera ururimi, ahubwo kubera umuhate wanjye, kwihangana kwanjye, ndetse n'impinduka nari narakoze. A few days later, I got the call, and I will never forget that moment. Jake, congratulations, you got the job. Nyuma y'iminsi mike narahamagawe, kandi sinzigera nibagirwa icyo gihe. Jake, congratulations, wabonye akazi. For a second, I couldn't believe it. My dream job. The same company that rejected me before, but now they wanted me. Mu kanya gato sinabyizeraga. Akazi k'inzozi zanjye. Ya kampani n'ubundi yari yaranyimye akazi mbere. Gusa ubu baranshaka. My starting salary was $5,000 a month. $5,000, more than I had ever imagined earning. Umushahara wanjye wo gutangira yari amadolari 5,000 ku kwezi. Amadolari 5,000 menshi cyane kuyo nari naratekereje nzajya ninjiza. I just stood there, holding my phone, shaking, my eyes full of tears. The first thing I did, I called my parents. Nahagaze aho mfite telefoni ndi kunyeganyega, amaso yuzuye amarira. Ikintu cya mbere nakoze, nahamagaye ababyeyi banjye. Mom, Dad, I did it! My mother started crying on the other end. Papa, mama, nabikoze. Mama yatangiye kurira ku rundi ruhande. My father, a man who rarely shows emotions, simply said, "We always knew you could." Papa, umugabo udakunze kugaragaza amarangamutima, yavuze gusa ati, twahoraga tuzi ko wabishobora. And in that moment, I realized I wasn't just doing this for me.
I was doing it for them too. kandi muri ako kanya nasobanukiwe ko ntabikoraga gusa ku bwanjye ari byo byikorera, ahubwo nabo ubwabo narabibakoreraga. With my first salary, I bought my father a beautiful watch, something he had always wanted but never bought for himself. Ku mushahara wanjye wa mbere naguriye papa isaha nziza, ikintu yahoraga ashaka cyangwa se yifuza ariko atashoboraga kwigurira we ubwe. For my mother, I bought a gold necklace. She had sacrificed so much for me, for our family, and now it was my turn to give back. Mama wanjye we namuguriye necklace ya zahabu. Yari yaritanze byinshi ku bwanjye, ku bw'umuryango wacu. Icyo cyari cyo gihe kubyo kugira ngo nanjye mwiture ibyo yankoreye. When I handed them the gifts, they refused at first. We don't need anything, son, they said. Ubwo nabahaga impano babanje kuzanga, baravuga uti nta kintu na kimwe dukeneye muhungu wacu. But I shook my head. No, this is my way of saying thank you. Gusa nanyeganyeje umutwe wanjye mbabwira ngo oya, ubu ni bwo buryo bwanjye bwo kuvuga ngo mwarakoze cyangwa se bwo kubashimira. Thank you for believing in me, even when I didn't believe in myself. Mwarakoze kunyizera ndetse no mu gihe ntiyizeraga. And that was the moment I understood. It was all worth it. Uwo ni nawo mwanya nasobanukiwe neza ko byose byari bifite agaciro. Key lessons from my journey. Now, let me share the most important things I learned in my journey. Isomo ry'ingenzi mu rugendo rwanjye. Ubu reka mbasangize ibintu by'ingenzi cyane nigiye mu rugendo rwanjye. That helped me become fluent in English in just a few months. Byamfashije guhinduka uvuga Icyongereza neza mu mezi make gusa. 1. Mindset is everything. Icya mbere, imitekerereze niyo soko ya byose. Most people fail to learn English because they believe they can't. Abantu benshi bananirwa kwiga Icyongereza kubera ko batekereza ko batabishobora. I used to think the same way, but the moment I changed my mindset, everything changed. Gusa nanjye nuko nakundaga kubitekereza. Gusa ubwo nahinduraga imitekerereze yanjye, ikintu cyose cyarahindutse. I told myself, English is not difficult. I can learn it just like any other skill. Naribwiye ngo Icyongereza ntabwo gikomeye. Nshobora kukiga nk'ubundi bumenyi busanzwe. I stopped saying I'm bad at English and started saying I'm improving every day. Narekeye aho kuvuga ngo nta Cyongereza nzi. Ahubwo ntangira kuvuga ngo ndi gutera imbere buri munsi. If you think you can't do it, you won't. But if you believe you can, you will find a way. Niba utekereza ko utabishobora, ntabwo uzabishobora. Gusa nimba wizera ko wabishobora, uzabona uburyo. 2. Surround yourself with English. Kabiri, ishyikirishe Icyongereza. I made English a part of my daily life. Natumye Icyongereza kiba igice cy'ubuzima bwanjye bwa buri munsi. I changed my phone's language to English. Nahinduye ururimi nakoreshaga muri telefone yanjye, nshiramo Icyongereza. I watched only English content. I listened to English songs even if I didn't understand all the lyrics. Narebaga content z'Icyongereza gusa. Numvaga indirimbo zo mu Cyongereza, kabone nubwo ntashoboraga kumva buri jambo ryose. I followed English-speaking influencers on social media. Every day I was feeding my brain with English. Nakurikiraga abantu bavuga Icyongereza ku mbuga nkoranyambaga. Buri munsi nari ndi kugaburira ubwonko bwanjye Icyongereza. I also made sure to speak and think in English. Nageragezaga gutuma mvuga nkanatekereza mu Cyongereza. Whenever I looked at an object, I would name it in English. Igihe cyose nabonaga ikintu runaka, nacyitaga izina mu Cyongereza. If I saw a car, I would say, "That's a blue car. It's moving fast." Niba mbonye imodoka, nkavuga iriya ni imodoka y'ubururu. Iriya ni imodoka y'ubururu. Small things like this helped me build my vocabulary naturally. Iri kugenda yihuta. Utuntu tworoshye nk'utu
twamfashije kubaka vocabulary mu buryo buri karemano. 3. Speaking without fear. Many people are afraid of making mistakes, but mistakes are part of learning. Gatatu, kuvuga nta bwoba. Abantu benshi bafite ubwoba bwo gukora amakosa mu gihe bari kuvuga Icyongereza. Gusa amakosa ni igice cyo kwiga. I used to be scared of speaking, but then I realized native speakers don't care if you make mistakes. They appreciate your effort. So I forced myself to speak. Nakundaga kugira ubwoba bwo kuvuga, gusa naje kumenya ko niba ukoze amakosa, abenerurimi ntabwo baba babyitayeho, ahubwo bagushimira ku murava wawe. Bityo rero nihatirije kuvuga Icyongereza. I spoke to shopkeepers in English, I asked strangers for directions in English, and I even started talking to myself in English whenever I was alone. Navuganaga n'abacuruzi mu Cyongereza. Nabazaga abantu tutaziranye amerekezo mu Cyongereza. Ndetse nanatangiye kujya nivugisha mu Cyongereza igihe cyose ndi jyenyine. The more I spoke, the better I became. Uko nakomezaga kuvuga kenshi, niko nabaga mwiza mu Cyongereza, cyangwa se nabaga umuhanga mu Cyongereza. 4. Active listening and shadowing. 4. Kumva neza no kwigana imvugo. Listening is just as important as speaking. I trained my ears to understand spoken English by listening to English podcasts, audiobooks, and conversations. Kumva ni iby'ingenzi kimwe no kuvuga. Natoje amatwi yanjye kumva Icyongereza kivugwa binyuze mu kumva podcast ziri mu Cyongereza, audiobooks ziri mu Cyongereza, ndetse n'ibiganiro biri mu Cyongereza. But I didn't just listen passively. I practiced shadowing. Gusa sinabyumvaga gusa ngo kugira ngo birangire, ahubwo nakoraga shadowing. Shadowing means listening to a sentence and repeating it immediately, mimicking the pronunciation and rhythm. Shadowing bisobanura kumva interuro ugahita uyisubiramo ako kanya, ukigana imvugo ndetse na rhythm. This helped me improve my accent and fluency. Ibi byamfashije kunoza imvugo n'ubwisanzure. 5. Expanding my vocabulary smartly. 5. Kwagura amagambo mu buryo bw'ubwenge. At first, I tried memorizing long lists of words, but I quickly realized that was useless. Bwa mbere nagerageje gufata lisite cyangwa se intonde z'amagambo menshi mu mutwe, gusa nahise menya ko ibyo ari nta kamaro bifite. Instead, I learned words in context. I focused on phrases instead of single words. Ahubwo nize amagambo mu nteruro. Nibandaga ku mvugo aho kwibanda ku ijambo rimwe. For example, instead of memorizing the word happy, I learned phrases like, I feel so happy today. Urugero, aho gufata ijambo happy mu mutwe, nigaga imvugo igira iti, I feel so happy today. Ndumva uyu munsi nishimye. And that movie made me really happy. Learning in context made it easier to remember and use words naturally. Kandi, that movie made me really happy. Iriya filime yatumye nishima. Kwigira ayo magambo mu nteruro bituma byoroha kuyibuka ndetse no kuyakoresha bya kavukire. 6. Grammar without books. I didn't spend hours studying grammar books. Instead, I learned grammar naturally by listening and speaking. 6. Grammar nta bitabo. Sinamaraga amasaha menshi niga grammar mu bitabo. Ahubwo nize grammar binyuze mu kumva no kuvuga. When I made a mistake, I noted it and corrected myself. Mu gihe nabaga nakoze ikosa, naryandikaga ahantu nkaza kuryikosorera njye ubwanjye. For example, I used to say, he go to school. When someone corrected me, I understood the correct sentence, he goes to school. Urugero, nakundaga kuvuga ngo he go to school.
gusa ubwo umuntu yankosoraga namenye ko interuro ya nyayo tuvuga ngo he goes to school. The best way to learn grammar is by using the language, not memorizing rules. Uburyo bwiza bwo kwiga grammar ni ugukoresha ururimi aho gufata mu mutwe amategeko. 7. Consistency over perfection. Some people try to learn everything perfectly before they start speaking. Guhitamo guhozaho kurusha gutungana, iyo ni 7. Hari abantu bagerageza kwiga buri kintu cyose neza mbere y'uko batangira kuvuga. That's a mistake. I didn't wait until I was perfect. I started speaking from day one. Even when I only knew a few words, I used them. That's a mistake. Ibyo ni amakosa. Sinigeze ntegereza kugeza mbaye intungane, ahubwo natangiye kuvuga Icyongereza kuva ku munsi wa mbere. Ndetse n'igihe nabaga nzi amagambo make cyane narayakoreshaga. I made a rule. Every day I will do something in English. Some days I spoke for 10 minutes. Nasizeho itegeko rigira riti buri munsi nzajya nkora ikintu mu Cyongereza. Iminsi imwe n'imwe namaraga iminota 10 ndi kuvuga Icyongereza. Some days I wrote a short paragraph. Some days I listened to a podcast. Indi minsi nandikaga ibika bitoya. Indi minsi kumva podcast. The key was consistency. Even on days when I felt lazy, I still did something. Urufunguzo byari uguhozaho. Ndetse no ku munsi numvaga mfite ubunebwe, still nagiraga ikintu nkora. You don't need expensive classes. You don't need a perfect environment. You just need a strong desire and a commitment to practice every day. Ntago ukeneye amakarase ahenze. Ntago ukeneye ahantu bavuga Icyongereza gusa. Ahubwo ukeneye gusa icyifuzo gikomeye no kwiyemeza kujya ukora practice, kujya witoza buri munsi. Imagine yourself 6 months from now speaking English fluently, confidently. Ibaze wowe ubwawe mu mezi 6 uhereye nonaha uri kuvuga Icyongereza neza wifitiye icyizere. Imagine the opportunities that will come your way. Imagine how proud you will feel. Ibaze amahirwe azaza mu nzira yawe. Ibaze uburyo wakumva utewe ishema nawe. Start today. Speak, listen, practice, and never give up. Your future self will thank you. Tangira uyu munsi. Vuga, umva, itoze, ntucike intege. Ahazaza hawe wowe ubwawe hazagushimira. This is not just about learning English. It's about changing your life. Ibi si ukwiga Icyongereza gusa. Ni ibijyanye no guhindura ubuzima bwawe. And now I want to say something to you. If I can do it, you can do it too. Ubu nonaha hari ikintu nshaka kukubwira. Niba nshobora kubikora, nawe wabikora. It doesn't matter where you start. It doesn't matter how bad you think your English is. Ntacyo bitwaye aho watangirira. Ndetse ntacyo bitwaye uko utekereza ko Icyongereza cyawe ari kibi. What matters is that you start today, right now. Icy'ingenzi ni uko utangira. Uyu munsi nonaha. I know it's hard. I know it feels impossible sometimes. But trust me, the only thing standing between you and fluency is consistency. Ndabizi ko bikomeye. Ndabizi ko bimeze nk'ibidashoboka rimwe na rimwe. Gusa nyizera ikintu cyo cyonyine gihagaze hagati yawe no kuba umuhanga mu Cyongereza ni uguhozaho. Stop doubting yourself. Stop making excuses. Surround yourself with English. Rekeraho kwishidikanyaho. Rekeraho kurema inzitwazo. Ikikirishe Icyongereza. Speak, listen, read, write every single day. Kuvuga, kumva, gusoma, kwandika
buri munsi. Make mistakes, learn from them, improve. Because here's the truth. Kora amakosa uyigireho uzamuke kubera ko hano hari ukuri. The pain of discipline is temporary, but the pain of regret lasts forever. Uburibwe bwa disipurine ni ubw'igihe gito, gusa uburibwe bwo kwicuza buhoraho iteka ryose. So, what will you choose? Choose discipline, choose growth, choose success. None ubwo urahitamo iki? Hitamo disipurine, uhitemo gukura, uhitemo gutsinda. Your journey to fluency starts now. Urugendo rwawe rwo kuvuga Icyongereza neza rutangire nonaha. If this story inspired you, like this video and subscribe to my channel. I'll be with you every step of the way. Let's do this together. Niba iyi video yaguteyemo imbaraga, kora subscribe, ukore like kuri iyi YouTube channel yacu. Nzaba ndi kumwe nawe muri uru rugendo rwose. Let's do this together.